Namaskaram. On this milestone year of my father, Shri D Ramanathan's centenary year, Shri Krishnamoorthy Anna wanted me to share some personal recollections of Appa. Before I do that, I would like to express my sincere gratitude and thanks to Shri Krishnamoorthy Anna for spearheading this effort to hold a memorial concert in Appa's honor for the last 20 plus years, inviting several musicians, several leading musicians, scholars and Appa's fans every year to celebrate his life and music. Idukkum mela inda varsham he has curated more than 200 plus videos in YouTube. Several musicians, fans, and even some family members would interview Panni. He has actually curated this content. The Janmashatabdi Series, actually he has done this. So I would like to express my sincere thanks to Krishnamoorthy Anna for the effort and interest he has shown. I remember meeting him many years ago, and when I asked him, he shared with me that he's actually met Appa only 4 or 5 times in person. Anna, the amount of impact that Appa's music has had on him, like so many other Rasikas that might not have actually seen him live, and the amount of impact that he has generated by bringing all the Rasikas together on the YouTube channel or through these events, it just shows how much of devotion, love and appreciation that he has for Appa's music, and how much of and the Rasika and or artist or the relationship it definitely stands out. So I would like to sincerely thank him. Appa pati, he wanted me to share some personal recollections, and it is an exciting, at the same time a very emotional experience for me to articulate. In the life, in the blessing, I don't know how can I ever be grateful and thankful for this blessing that I've had in this life, and I don't know how many more births that I have to take to truly understand the depth of Appa's personality or Appa's life. It's a journey for me. Appa's music pati pesharadhukku endha qualifications kadayadu. Adu purinjikirde, it is taking time, and it is an ongoing journey. At the same time, in this beautiful journey, I really want to share some personal experiences or memories with you all in this at this time. So I wanted to take this opportunity. Particularly, ellarkume theriyum Appaoda Guru Bhakti, the amount of reverence he had for the legendary Shri Tiger Varadacharya. But enakku specifica, even innoru incident that I wanted to share with you all. Appaoda Sashtipta Bhurti was held in 1983, and at Madila da we held the puja, Rudrabhishekam ellam panni, we did all that. So Appa he came to know that his former English professor from Victoria College was actually visiting him for that event. I'm sure he was 85-year-old elderly gentleman, or walking stick vachenda or aathukku vandar. Our vararnu therinjadum Appa maadi padiyilendu vegama the way he received him, and the love and excitement that he showed was something that I cannot forget. And anniki eppadi oru teacher ku reverence Appa had endradhu anniki na kannukku nera paathen, and the sight it is something, it really was something that I cannot forget. So that's a chinna example of how much
reverence he had for a teacher. And அதே மாதிரி the teacher was also so happy saying Appa, and that was a sight that I will never forget. Especially lot of அன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்திருந்த ஆத்துக்கு, பட் இது வந்து something that really stands out in my memory. இன்னொரு இது I wanted to share with you all is Appa வந்து he led a very simple life. In fact எங்கள் ஆத்துல வந்து we had only a small radio, and that and the radio வந்து in fact Amma has shared with me that அது RESA ரேசான்னு பேர் அது. It's and the resa also he bought it because it had that swaram and the risa அப்படின்ற மாதிரி he used to refer to that. So அதில் தான் வந்து we used to listen Appa's AR recordings, or even the very famous Paripale and Neelambarila. Appa released the first EP in 1968. And the recording kuda adikadi they used to broadcast, and adu vandu kaarthala elundukumbodhu that was the only recorded device that we had, or any kind of a media device we had when Appa was alive. Idhula enna innonu Appa vandu na irukumbodhu I remember going to Doordarshan national program of music la vandu he had a recording. Adukku vandu I remember the legendary Lalgudi Jayaraman sir and Palakkad Raghu sir were the accompanists that day. And adukku vandu in fact I remember he sang Tulasi Dalamulache in Maya Mudagola and Kalyani la Bajare Chittam Padina aniki. And the recording vandu it again I remember very much because he wore a black kurta, and the black and white recording nala they didn't want to have a white garment. So that's the only time I remember him seeing wear a non-white attire. So on the recording vandu adu when it was telecast, we actually went to a neighbor's house. Anga dhaan poi adu paathom. Appa kuda, you know, and in fact Amma had told me that was his third recording that happened in television. Appa kuda, you know, he didn't feel the need to buy a television at home. Appa recording or cassettes or nothing we had at home. So idu vandu we went and saw at the neighbor's house. Then apro na pudingi eduthu Appa vandu I made him buy a TV set. And the television vaangiradhukku aprom again he actually adukku vandu he used to say kolakara naai kaash koduthu vaangirkom appdinu he used to jovially comment. But then at the same time, I remember seeing him enjoying there was this Kathadi Ramamurthy or a drama, and the Ayya Amma or a drama vandhu adu vandu romba enjoy panni paatha. Adhe madri Shivaji Ganeshan oda and the Kappalottiya Tamilan vandu he liked that movie, and he wasn't actually shedding tears watching that movie. Adu vandu enakku nyabagam irukku. He was a big fan of Shivaji Ganeshan. So these are all some of the memories that I wanted to share. So the simplicity into vandu he was enamored by books. He had a huge collection of books at home, and adalanda it used to give him. He was a voracious reader, and every afternoon he used to sit and read Sundarakandam for some time. So adu vandu again everybody, I think many people know this. Appa was a big Rama Bhakta. So Rama Bhakta சொல்லும்போது a couple of incidents that I want to share. ஆத்துல வந்து பூஜை பண்ற விக்கிரகம் வந்து ராமர் பட்டாபிஷேகம் சில்வர் விக்கிரகம். அது வந்து 1947ல மயிலை சங்கீத சபால வந்து அப்பா எந்தரோ மகானுபாவுలు பாடி he won the first prize for that. Then the first prize விக்கிரகம் வந்து ராமர் பட்டாபிஷேகம் விக்கிரகம் கிடைச்சது. And in fact, the chief guest for that event was his guru, Shri Tiger Vardacharya. So அதுதான் வந்து ஆத்துல பூஜை பண்ணிண்டு அந்த ராமர் பக்தின்றது வந்து அப்பாவுக்கு ரொம்ப it was very special. And in fact 79ல he ஆத்துலயே நவாகம் கண்டக்ட் பண்ணா. ஸோ மாடியில் வந்து again பந்தல் போட்டு ஒரு 9 daysக்கு he had Ramayanam Navaham conduct பண்ணி அதுலேயும் அதில் வந்து end of the eventல
Brahma Shri Balakrishna Sastrigal actually அவர் வந்து கதா காலக்ஷேபம் பண்ணார். ஸோ அதுவும் வந்து I remember how it was held. ஸோ அந்த ராம பக்தின்றது வந்து அப்பாவுக்கு it was something very special. And in fact the year he passed away, அந்த வருஷம் வந்து பகுல பஞ்சமி அன்னைக்கு வந்து ஆற்றுல பூஜைக்கு நேர பாடுவா. ஐ மீன் சுவாமி விக்கிரகத்துக்கு நேர he used to sing. அதாவது மாமா பட்டாபிராமா இல்லாட்டி பரம பாவன ராமா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன கிருதி பாடுவா. அந்த பகுல பஞ்சமி அன்னைக்கு his health was not cooperating. ஸோ அதை பாட முடியலையன்றது வந்து he was very upset. In fact his last concert was, the live concert was in March. அப்பெல்லாமே he was not keeping good health. ஸோ அந்த பகுல பஞ்சமி அந்த ஜான்வரி டைமில் நடந்த டைம்லேயே வந்து ஆற்றுல பாட முடியலேன்றது வந்து he was very upset. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெரி சிம்பிள் லைஃப். அண்ட் எனக்கு வந்து I actually remember traveling with him many places. Kerala போயிருக்கோம், பாம்பே போயிருக்கோம், டெல்லி போயிருக்கோம். ஸோ எப்படின்னா அது வந்து he enjoyed the simple things. அதில் வந்து ஒரு for example, another incident that I want to share is Kerala tour போகும்போது அப்போ வந்து இந்த சோத்தாண்டிக்கரை கோயிலுக்கு போயிருக்கிற டைமில் அந்த பஞ்சவாத்தியம்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போது ஐ வாஸ் லேர்னிங் மிருதங்கம். ஸோ எங்கிட்ட வந்து தோளில் இப்படி கை வச்சுண்டு ஐ ரிமெம்பர் ஹிம் டெல்லிங், நீ பாரு எப்படி எல்லாம் நட மாத்திரா எல்லாம் சேர்ந்து தேர் ஆல் டூயிங் இட், அது எப்படி ஹவு தே ஆர் ட்ரான்சிஷனிங் ஃப்ரம் ஒன் நடை டு இன்னொரு நடை, இதை அப்சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு வெரி என்ன சொல்கிறது, ஒரு he saw music in everything. அந்த மியூசிக் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், he used to enjoy and he used to appreciate, and அதை வந்து ஷேரும் பண்ணுவா. He was an amazing storyteller. அப்பா வந்து I remember him sharing one அண்ணா கோபாலா ஸ்டோரி ஒன்று என்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது I used to be in tears. I would have heard that story multiple times. அந்த ஸ்டோரி வந்து அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக சொல்லி ஒரு 7-8 year old வந்து அழுக கொண்டு வர மாதிரி அவ்வளோ the way he used to narrate that story was so unique. And அது வந்து அத்தனை பாவம் and இது I can recollect right now as a 7 or 8 year old to make that kid cry because of that story. அந்த அளவுக்கு ஒரு பாவத்தோட he used to narrate. And in fact simple things like as I mentioned about simplicity, அப்பா வந்து அதான் ஆற்றுல வந்து கரண்ட் போன டைமில் we used to have ஒரு காம்படிஷன் பிட்வீன் அம்மா அண்ட் ஐ. ஸோ அப்பா வந்து he'll sing some ராகம்ஸ். அது வந்து எனக்கும் அம்மாவுக்கும் காம்படிஷன், யார் ராகம் கண்டுபிடிக்கிறான். I was learning music. அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட்டை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்பாட்ட கொஞ்சம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். தென் he never forced music on me. But at the same time இந்த மாதிரி சின்ன வே how அந்த ஒரு என்வாயர்மெண்ட்லேயே அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக் வாஸ் தேர். ஒரு ஆர்ட்லஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விசிட்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டே இருப்பா. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் he used to அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இது பண்ணுறதுன்றதுக்கு he used to do all this. I can go on and on. In the small window of time la enakku I just wanted to share this. At the same time I also wanted to share the role of Amma. Amma has been the backbone for Appa's life. Just like how he had this guidance from initial guidance from his parents, and adukapram the guru tende vanda and over 6 years he spent with his guru at Kalakshetra, and now he had mentors like Srimati Rukmini Arundale and Shankaramenan sir. Adukapram ஒரு friend and a backbone of support that he had in his life was Amma. Amma oda role வந்து she was 24/7 for Appa.
அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா இப்போவும் நான் அம்மாட்ட இன்றைக்கும் அப்பா பற்றி ஏதாவது நான் இஃப் யூ ஹேவ் எ கான்வர்சேஷன் ஷீ கெட்ஸ் எமோஷனல். அந்த ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சப்போர்ட் அப்பாவுக்கு இருந்ததுனால அப்பா வாஸ் ஏபிள் டு focus his life on music. And at the same time, என்னோட childhoodல he has taken me to so many places. And நான் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் he used to openly appreciate and he used to celebrate. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு childhood தான் வந்து எனக்கு இருந்தது. And இது வந்து as I mentioned earlier, it is a blessing that I cannot describe in words. எனக்கு அப்பா கூட போன வாக்ஸ், த லாங் வாக்ஸ் ஐ யூஸ் டு டேக் வித் ஹிம் டு தியோசபிக்கல் சொசைட்டி. வந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டி கேம்பஸ் பக்கத்தில் தான் இருந்தது. ஸோ அங்கே போகிறது, அதே மாதிரி மொட்டை மாடியில் ஹி யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் த டெரஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தோஸ் ஆர் ஆல்ஸ் மெமரிஸ் தட் ஐ ஹேவ். அண்ட் எனக்கு என்னென்னா the day he passed away, I still remember lot of people came that day, and particularly நாங்கள் வந்து அந்த லாஸ்ட் செரமனிஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆற்றுக்கு வந்த பின்ன there were still people coming. அப்போ எனக்கு particularly I remember Shri B.V. Raman and B.V. Lakshmanan. அவள் வந்து அப்பாவோட பெரியவா. அவள் வந்த டைம் அது வந்துட்டு they were so emotional. And அவள் வந்து எனக்கு இன்னும் அது it is a memory that I can never forget. அவள் வந்து அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா, ராமநாதனுக்கு ஷாவே கிடையாது, அவன் வந்து ஒரு சிரஞ்சீவி. அவனோட இது என்ன சொல்கிறது, அவனோட புகழ் இன்னும் என்றைக்கும் நிலச்சிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவள் they were so emotional. And அவள் ரெண்டு பேரும் they were mentioning that to அம்மா, and I was just standing there. அப்போது எனக்கு வந்து எப்படின்னா எனக்கு அது இந்த வயசில் புரியலை அது. பட் இன்னைக்கு ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் 40 years since he passed away, the amount of respect, admiration, love from so many Rasikas towards his music, towards his life, is something that I'm experiencing that blessing. அது வந்து நான் நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியாது how much of an impact he has had in so many lives. அண்ட் அவள் சொன்னது எந்த அளவுக்கு அது வந்து ஒரு சத்தியமான வார்த்தைன்றது வந்து எனக்கு இப்போ தான் அது இப்போன்னு இல்லை புரிஞ்சுட்டு வருது அது. பட் இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் எவிடென்ட் when I see the amount of love and admiration that all these Rasikas have. So எனக்கு வந்து I believe this journey 100th year is definitely a milestone year. நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு, and there will be more events to come. But இது வந்து it is a journey. It is a journey, and he has a permanent place in the hearts of so many Rasikas, so many students, so many people that have not seen him. அது வந்து அப்பா வந்து he used to always say that art for art's sake and that for God's sake. அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த ஒரு பிரின்சிபல் வந்து I can see that it is there. And once again, I want to thank Shri Krishnamoorthy Anna for this opportunity to share some of my thoughts. Namaskaram.